Zimesalia siku 5 kabla ya siku ya Krismasi. Popote ulipo mpenzi mtazamaji, natumai kuwa umejiandaa au unaendelea kujiandaa kusherehekea siku hii kwa njia ya kipekee. Naam, hujambo na karibu katika Dira ya Hope TV. Jioni hii ya leo ni kujuza yaliyojiri. Jina langu ni Alice Diana. Tukianza moja kwa moja ni kuwa kikao cha Seneti kuhusu kutimuliwa kwa gavana wa Meru Kawira Mwangaza kitaandaliwa Jumanne Disemba 20. Kwenye notisi katika gazeti la serikali iliyotumwa kwa vyombo vya habari, Spika wa bunge la Seneti Amason Kingi alitangaza kwamba kikao hicho kitasikizwa katika majengo ya bunge kuanzia saa 8:30 mchana. Hii ilikuwa baada ya wawakilishi wadi wote 67 wa bunge la kaunti ya Meru kupiga kura ya kumtimua Juma lililopita kufuatia madai ya matumizi mabaya ya ofisi. Swala hilo sasa liko mikononi mwa maseneta. Dole Mwirigi anatufungulia jamvi la Dira ya Hope TV na taarifa hii. Bunge la Seneti litafanya kikao maalum Jumanne kujadili mswada wa kumbandua ofisini gavana wa Meru Kawira Mwangaza. Spika wa Seneti Amason Kingi amewaita maseneta kujadili hoja ya kumtimua gavana wa Meru Kawira Mwangaza ambaye ilipitishwa na bunge la kaunti ya Meru wiki jana. Kingi kupitia gazeti la serikali alitangaza kuwa kikao hicho kinafuata ombi la kiongozi wa wengi katika Seneti Aaron Cheriot na spika wa bunge la kaunti ya Meru Ayub Bundi kujadili swala hilo. Abuse of office and Mwangaza amekumbwa na msukosuko tangu aingie ofisini siku 116 zilizopita. Mwangaza alitumuliwa baada ya wakilishi wadi 67 wa Meru kupiga kura kuunga mkono hoja yake ya kuondolewa madarakani ambayo ilipendekezwa kwa mara ya kwanza na mwakilishi wadi wa Buketa Magharibi Dennis Kiogora mnamo Novemba 22 mwaka huu. Honorable Speaker, hoja hiyo iliwasilishwa kwa misingi kwamba gavana alikiuka mamlaka yake ya kikatiba. Jumanne Seneti itabaini ikiwa maseneta wote watamsikiza Mwangaza au kutabuniwa kamati maalum ya kusikiliza pendekezo la kumtimua. Kwenye kikao na wanahabari, baraza la magavana limejitosa kuzungumzia swala la kutimuliwa kwa gavana Mwangaza. Can there be a law that governs within which period you can reasonably have been said to have had, broken the law to the extent of impeachment? The other more important aspect is the issue of the threshold. Because when they say gross violation of the Constitution, what are those thresholds and how do you measure them before you actually proceed? And this is to say senators are free to do their work as outlined in the Constitution. I think that we recognize, but we just say for purposes of stability of counties and devolution, it's important to have those guidelines. About protecting ourselves, it is about the stability of counties. Counties are governments. They are a level of government, and it's very clear in our constitution that the sovereignty of the people of Kenya is exercised at the county and at the national level. Mzozo kati ya magavana na wakilishi wadi umekuwa ukiongezeka kila siku, huku pande zote mbili zikijihusisha katika vita vya maneno. Hata baada ya Kawira kuomba msamaha mara 70 kwa wanachama wa bunge la kaunti na kumuita Rais William Ruto kuingilia kati, wakilishi wadi waliendelea kumshtaki. Hatma ya Mwangaza sasa iko kwa bunge la Seneti ambalo linatarajiwa kuunga mkono au kukosa. Dole Mwirigi, Dira ya Hope TV. Shukran sana Dole Mwirigi kwa ripoti hiyo. Tukiendelea ni kuwa chama cha madaktari nchini KMPDU kimetishia kwanza mgomo wa kitaifa mwezi Januari mwaka ujao iwapo Wizara ya Afya haitasikiza mapendekezo yake. Kwenye kikao na wanahabari Jumatatu, Katibu Mkuu wa KMPDU Dr. Davji Atela alisema kuwa serikali kuu na serikali za kaunti zimewapuuza. Kulingana na chama hicho cha madaktari, maslahi ya madaktari haijashughulikiwa ipasavyo kulingana na mkataba wa makubaliano ulioidhinishwa mwaka 2017 hadi mwaka 2021. KMPDU sasa inataka serikali zote kutekeleza mkataba wa maafikiano wa mwaka 2017, la sivyo madaktari wasusie kazi. KMPDU demand that the CBA 2017-2021 to be implemented in total. That the national government and the county government to urgently absorb all the unemployed doctors and distribute them to the public to serve Kenyans. That the Ministry of Health to streamline postgraduate training and posting of medical interns. It is the first time in history of this country that interns graduate and stay at home for over 1 year and sign for 2 years without being posted.
yet they are to be licensed to offer services. And this is also happening at the backdrop of shortages in our facilities. And number 4, the establishment of Health Service Commission. The government promised that there will be mediators between the county government and healthcare workers to see the establishment of Health Service Commission within 100 days. And lastly, we are calling on the Ministry of Health and on the county government to have the doctors of UHC, the terms to be changed from the contracts to permanent and pensionable terms. KMPDU continues to be available for the remainder of the month since we issued our notice of intentions to strike on 28th of November 2022. We appreciate that the Ministry of Labor has appointed a conciliator, but up to date, we've not had any engagements. And therefore, in the absence of this, KMPDU reiterates that the industrial action that has been contemplated and the notice has been issued will actually go on, and we will have to go on strike in the month of January. Baraza la magavana COG limelitaka bunge la kitaifa kutupilia mbali mswada wa mgao wa mwaka 2022 wa fedha kwa kaunti. Mswada huo ambao kwa sasa upo mbele ya bunge la kitaifa na ambao uko katika hatua ya kusomwa kwa mara ya pili umeshindwa kuafikiana na vipengee vya uamuzi. Magavana wanasema kuwa kuna agizo la mahakama kuu ambalo linazuia utekelezwaji wa mswada huo. COG pia ina wasiwasi kufuatia ucheleweshwaji wa kuhakikisha mswada huo unatimiza lengo lililokusudiwa. Only 23 counties have received monies for October. So there's no logical reason as to why we have not received monies for all counties have not. A few counties have received monies for October. No county has received money for November, and no county has received money for December. We have staff. Just like national government has staff, counties have staff. It is now holiday season. They need to go home, with their families and so on. And so there cannot be any logical reason why we haven't received monies for October. Treasury to ensure that counties receive their monies and disbursement happens on time is so that we can pay our workers on time. And for all counties, the healthcare workers constitute a big percentage of our workers and they deliver a very critical service. So timely payment of their dues, their allowances is an issue. Kwingineko ni kuwa wabunge wapya wa bunge la Afrika Mashariki IALA wameapishwa hii leo uko Arusha, Tanzania, ambako ni makao makuu ya bunge hilo. Wabunge hao ikiwemo 9 kutoka humu nchini watahudumu kwa miaka 5. Wabunge hao wa IALA wanatarajiwa kupiga kura siku ya Jumanne kumchagua spika wa bunge hilo la 5. Burundi na Sudan Kusini watachuana vikali katika kinyang'anyiro hicho. I, Honorable Kennedy Musyoka Kalonzo, do swear that I will give true and faithful service to this assembly and that I will be faithful and bear true allegiance to the East Africa community and will preserve, protect and defend the treaty for the establishment of the East Africa community as by law established. So help me God. I, Kanini Kega James Matenge, do swear that I will give true and faithful service to this assembly and that I will be faithful and bear true allegiance to East African community and will preserve, protect and defend the treaty for the establishment of East Africa community as by law established. So help me God. I, Winnie Imgad Akoth Juma Odinga, do swear that I will give true and faithful service to this assembly and that I will be faithful and bear true allegiance to the East African community and will preserve, protect, and defend the treaty for the establishment of the East African community as by law established. So help me God. I, David Olesankok, global geopolitician, do swear that I will give true and faithful service to the assembly and that I will be faithful and bear true allegiance to the East Africa community and I will preserve,
protect, and defend the treaty for the establishment of the East Africa Community as by the law established. So help me God. Tukielekea katika kaunti ya Mombasa ni kuwa huku sherehe za Krismasi na mwaka mpya zikikaribia, serikali ya kaunti hiyo imeimarisha usalama katika jijini humo na viunga vyake. Akizungumza katika warsha ya kukaribisha Krismasi kwa kuwasha mti wa sikukuu kama ishara ya makaribisho ya siku hiyo, kamishna wa kaunti hiyo John Otieno alisema maafisa wa polisi watashika doria katika maeneo ya umma kama vile maduka makubwa, maeneo ya ibada na fukwe. Wakati huo gavana wa Mombasa Abdulswamad Nasir alitoa wito wa kuendelea kuwa na amani na umoja katika kaunti hiyo. Tutakuwa na amani, na sisi kama watawala na maofisa wa polisi nataka niwahakikishie wakaji wa Mombasa ya kwamba tumeweka mkakati kabambe ya kuhakikisha ya kwamba kuna usalama ya kutosha katika Mombasa ili wageni wetu waweze kusherekea kwa amani. Tayari tuko na wageni wengi ambao wamewasili, tuko na watalii, hoteli zetu zimejaa, na ni baraka za Mungu kwa sababu mwaka uliopita kuanzia 2019 hatukuwa na wageni kwa sababu ya janga la corona. Lakini kwa wakati huu tumebarikiwa na Mungu, tumekuwa na wageni na tunasema ni asante, na tuendelee kuomba ili tuendelee kupata baraka zake Mwenyezi Mungu. Katika yale mawimbi yalotupiga wakati ule, ni mawimbi ya kuwa Mombasa tuna hatari ya watu ambao hawana nia ya imani kujaribu kutugawanya kwa misingi ya dini, rangi na kikabila. Nikachukua ahadi, na yeye Mwenyezi Mungu mpe uwezo ndugu yangu Francis Foleni Thoya, ya kwa tuweze kuhimili na tuweze kuongoza watu ili baada ya miaka 10 atakayeweza kuja baada yangu mimi asipate mtihani ule niliopata mimi. Hii Mombasa iungane, kila mmoja, kidole cha Muislamu kukiuma, kichwa cha Mkristo kinaweza kuuma pia vile vile. Muhindi akichemua, yule ambaye kwamba ni wakaya aweze kuchukua hankachifu aweze kumpatia, kwa sababu mwili wetu ni kitu kimoja. Mbele ya Mwenyezi Mungu tutahukumiwa na kauli moja ya hali ya ubinadamu. Tutakuwa na tofauti ya jinsi ya kuomba, jinsi ya kuabudu, lakini tutahukumiwa sawa sawa katika jinsi tulivyokuwa na ubinadamu. Na katika taarifa ya kuhuzunisha ni kuwa uchunguzi umeanzishwa baada ya mama na mwanawe msichana wa miaka 14 kuangamia katika mkasa wa moto katika kijiji cha Magina, eneo bunge la Lari, kaunti ya Kiambu, usiku wa kuamkia leo. Kulingana na jamaa na majirani za marehemu waliofika kuwaokoa, mlango wa nyumba walimotoketea ulikuwa umefungwa kwa nje. Akithibitisha kisa hicho, naibu chifu wa kata ya Magina Isaac Mushiri alisema maafisa wa usalama wameanzisha uchunguzi kubaini kilichosababisha moto huo. Mabaki ya wawili hao yalipelekwa katika makafani ya hospitali ya Naivasha kusubiri upasuaji wa maiti kwa uchunguzi zaidi. We are hoping for the best in terms of unveiling whether this is more of a crime scene, considering the situations. Uchunguzi unaendelea kwamba jirani wa huyo mama ambaye alituacha aliwahi kusikia nduru na akaweza kufika pale, na alipofika akakuta kwamba mlango wa hiyo nyumba ulikuwa umefungwa kutoka kwa nje. Ndio nilisikia nduru, huyu mama akipiga nduru, hatimaye akaniita, kaniambia kuna moto kali sana. Na wakati niliamka kwenda kumsaidia, nikakuta mlango ya kwanza imefungwa. Nikajaribu kuingoa lakini sikuweza, juu moto ilikuwa kali sana. County government tuulize ya kwamba watusaidie especially in Lari sub county.
Na katika kisa kingine cha moto, wafanyabiashara na wachuzi mjini Gilgil County ya Nakuru wanakadiria hasara ya mamilioni ya pesa baada ya mali yao kuchomeka katika eneo lao la biashara. Mkasa huo wa moto ulitokea usiku wa kuamkia leo katika mtaa wa jiji. Japo chanzo cha moto huo hakijabainika, baadhi ya wafanyabiashara wanadai kuwa moto huo uliwakishwa kimakusudi na mtu asiyejulikana. Kuna laptops, desktops, na printing machines, photocopy, na vile zile files zetu ambazo tulikuwa tumestore katika ofisi zetu. Kwa hivyo tukiangalia hasara hiyo inaweza enda karibu hata 1,600. Watu wengi tumepata na hiyo mkaza na hatujui vile tutaanza, kwa sababu wengine wetu tuko chini, wengine tuko na maroni kwa bank, hatujui vile itakavyokuwa. Wafanyikazi wa Gilgil wakati wanakata license na wanawekewa pesa ya gari la kuzima gari la moto, lakini unapata moto ukiibuka hatujawahi pata usaidizi. Maana hili gari kabla litoke na Nakuru, kabla litoke na Ivasha, huwa moto umeenea na biashara nyingi zimepotea. Ile capital imeungua hapa si kidogo. Kwa hivyo tutatarajia kwamba county government, sababu ndio iko na jukumu ya disaster management, watachukua nafasi hii warekebishe hii gap ambayo imekuwa hapa. Lakini pia wanajeshi wetu, sababu mimi ninawatetea sana, sababu wametusaidia mambo mengine. Lakini kitu kingine kama hii bureaucracy, niliongea na commandant wa NYS jana, saa nyingine iharakishwe, sababu moto haungojei ati sijui isainiwe na nani, moto haungojei. Gavana wa Taita Taveta Andrew Mwadime amesema kuwa wanakandarasi wanaoidai serikali hiyo watalipwa. Akizungumza katika makao makuu ya kaunti hiyo wakati wa uzinduzi wa zoezi la ugavi wa chakula cha msaada cha takriban shilingi milioni 1 kilichotolewa kwa ushirikiano na wakfu wa KCB, Mwadime alisema miradi iliyokwama ikiwemo ule wa Mzima tu zitaendelea, kwani mazungumzo yake na Rais William Ruto yameashiria mwanga. Gavana huyo vilevile amewasuta wanaokashifu uongozi wake, akisema wengi wanaopiga siasa ni wale waliochangia kaunti yake kusalia nyuma kimaendeleo, ikiwa na limbikizi la deni la takriban shilingi bilioni 1. Naelezeni contractor wote, tafadhali, so long as ulifanya kazi yako, hakuna siku pesa yako lazima utaiba, hata kama ni kidogo, maana kaunti yetu pending bill naelezewa ziko zaidi ya 1 billion, lakini tutafanya pole, maana ni watu wetu. Kama alifanya kazi, wengine karibu ananyongwa na mabanks, ambapo lazima tuwatoe. Kwa hiyo hali angalau tuanze mwamko mpya. Hata wale sahihi wanazunguka na kusema ati madawa kuna, tena ni hao ambao ndo walikula hiyo madawa. Siasa, wacheni mwelezeni. Siasa, ukiona mtu ana campaign miezi 2 ama 3 ama 4 immediate after election, huyo mtu kawaida huwa hana haja na wananchi. Yeye anaangalia maslahi yake. Na Na waziri wa jinsia na utumishi wa umma Aisha Jumwa amezindua programu ya kisasa ya kusimamia rasilimali watu na utendakazi wa wafanyikazi. Akizungumza katika hafla hiyo, Jumwa alisema kuwa uzinduzi huo unafuatia wito wa Rais William Ruto wa kuhamishia shughuli za serikali katika mfumo wa kidijitali. Jumwa amerai washikadau wote kuunga mkono na kuwezesha mpango huo. Today marks the beginning of a journey that will transform the management of the human resource information across the public service, being enhancing availability and accessibility of information in the desired format and ensuring compliance and good corporate governance in human resource management practices. I therefore wish to reiterate that all public service organizations whose remuneration and benefits are payable directly from the consolidated fund or directly out of money provided by Parliament should migrate their HR and payroll data and embrace the unified HR system as authorized shared government platform for management of human resource and payroll information as communicated by the head of public service. The public service organizations include all ministries, departments, state corporations, government agencies, and counties government.
Na taarifa hiyo ndio inatukamilishia taarifa zetu za Dira ya Hope TV jioni hii ya leo. Utaletewa taarifa zaidi kwa lugha ya Kimombo na mwanahabari mwenza Kennedy Kimani. Shukrani sana kwa muda wako mtazamaji. Kwa niaba ya wote waliofanikisha taarifa hizi na kutakia usiku mwema, jina langu ni Alice Diana. Ensuring good health and promoting well-being of all people is important in building a prosperous society. On Health Check, you get informed and empowered on various medical conditions, their treatment and preventive measures. When you ignore gum disease, then the same tooth will start to appear slightly longer. You also get your health question answered live by our doctors in studio. The medication she's receiving is for the nostrils. This child should be feeding enough to gain weight. And you do a little bit of exercise. It even helps with the breast milk. If you feel like you have an instinct that things aren't quite where they should be for your child, the onus is on you to seek an evaluation. This is to help you make best choices about your health and your well-being. Stay tuned for brand new episodes of Health Check with me, Grace Mutiso, every Tuesday on Hope TV. Look and live. Hope TV is now available on GoTV channel 103.